Hey, welcome back to Hate Watching, Cheese in the Trap, episode 15. We've come a long way. I think they did a good job with the last episode, just because they had some callbacks to earlier episodes, which I think the last two dramas that we reviewed here were lacking in that area. A lazy thing that K-dramas will do a lot is just like play flashbacks of scenes from earlier episodes, but in the last episode, they didn't rely on flashbacks. They had similar situations happen. For instance, there was a callback to the scene where Bekino and Sol first ate ramen together at the convenience store. And then there was also a scene that was very reminiscent of the first time that they met at the school campus. So it felt very nostalgic. It was like, oh, the old Bekino is still here and the old Sol is still here. I liked that. But let's talk about specifics. In the last episode, Bora and Euntaek started dating officially. Sang-chul stole Yoo-jung's notes from Sol, and he was caught, and Yoo-jung retaliated by getting him to lose his interview for a job that he probably would have gotten. So in the last episode, we had a contrast between Yoo-jung's retaliation methods and Bekino's retaliation methods. Yoo-jung getting his revenge is not satisfying at all. Like, it doesn't feel good. It feels slimy. But Bekino, he does what people would, typically do. Just go up and deck the dude in the face. And it's so much more satisfying that way. Thank you, Bekino. And of course, Sol knows everything. She accepts Yoo-jung and forgives him and enables his behavior. So they're still together. 실은 나도 상철 선배가 믿고 그래서 알면서도 모른 척한 건데 그런 내가 선배를 어떻게 비난해요? Okay. 선배가 이런 것도 다 나 때문이다. No, it's not! Oh my gosh, there she goes with the self-blame. She does this with her family too. She always assumes it's because of her, it's her fault. I think this is just Yoo-jung's personality. He does this to anyone. Like, if she wasn't even in the picture and Sang-chul stole his notes, he would have done the same thing. It's just how he is. He's been like that since forever. He learned it from his daddy. 근데 누군가한테 상처를 입히면 결국엔 되돌아오는 거 알잖아요. 난 선배가 다른 사람한테 안 그랬으면 Wait, 좋겠어. is she actually giving him good advice? 나한텐 너무너무 좋은 사람인데 Okay. 다른 사람한테도 그럴 수 있잖아요. It's just strange that she has to be his mommy and teach him right from wrong. I don't know how I feel about that. 이제 알겠지? 내가 입 열면 어떻게 되는지. Bekina, you should be scared. Not provoking him. 저번 일은 정말 죄송합니다. 아 그거? 야 됐어 괜찮아 내가 사장님한테 잘 말씀드렸어 근데 너 태량이랑 연이 있다면서 진작 얘기를 하지 그랬어 So did Yoo-jung call in a favor or something? 소문 사실이야? 경희 선배가 태랑 아들이라는 거. 이 정도면 호설 신데렐라급 아니에요? 상철 선배 태랑 떨어진 거 그거 유정 그 새끼 때문에 그런 거 같아. 아니 그러면은 오라 그러고 일부러 떨어뜨린 거야? 그래 이정 씨, 힘들면 내가 좀 도와줄까요? 아니요, 제가 해야 할 일인데요. 이따가 점심 같이 먹을까요? 같이 가요. 거기 되게 맛있대요. 괜찮습니다. There's sharks in the water. They 네. smell blood. 나보다 더 불편하고 힘들겠지. 지금 가요? 늦었다. 빨리 가야겠어. 같이 가. 유 선배 태랑 하청받게 됐다고 엄청 좋아하더라. 그 대가로 네가 나 붙여준 거야? 너 진짜 끝까지 사람 바보 취급하지? 너도 참 힘들게 산다. 너는 사람들이 모를 거라고 생각하지? 네가 진짜 속으로는 사람들을 어떻게 보는지 어떻게 판단하는지 애들은 다 알아. 네가 네 진짜 속내를 내색하지 않는 것도 그동안 너만 우리를 봐온 게 아니라 우리도 널 봐왔으니까. 그러니까 무조건 벽치고 깔아보진 말라고. 그 중에서는 네가 그냥 좋아서 진심으로 너랑 친해지고 싶어서 그랬던 놈들도 있으니까. It's really weird hearing Sang-chul say something intelligent. It was very out of character. This feels inauthentic, an inauthentic character arc for Sang-chul because we've only seen him be really dumb and obnoxious and a terrible person. And then all of a sudden, he's like the moral authority here. What he said was right, but it was too smart to come out of his mouth. It was too perceptive. Well, hey, maybe this is why Sang-chul is the smartest guy in his village. 참 설아. 기말 시험 끝나면 바로 방학이지. 우리 여행 갈까? 근데 너 외박해도 괜찮아? 안 되겠지? I don't understand this. She was living on her own for a while.
And she just recently moved back in with her parents, and now she needs their permission to go out at night and stay out. They didn't know what she was doing when she wasn't living there. It's so dumb. I hate that. 세상에 그 세상에 어느 부모가 딸이 남자친구랑 단둘이 여행을 간다는데 뭐 You're 덥석 an adult. 보내주고 Just 그래요? do it. 짱나 번. 맞았다. 아니 남자가 말이야 만난 지 반년이나 됐는데 Half a 실반지 하나 year. 사주는 법이 없고 It's actually not that long. It sounds longer when you say half a year. It's only 6 months. 반지 절대 빼지 말기. Aww. See, that was much cuter than the crap that they've done in the past. 5년 전 개방성 골절 수술하면서 안에 철심 박은 건 알고 있죠. 지금 보니까 그 철심 중 하나가 감염돼서 염증이 좀 Oh, 생겼어요. great. 너무 걱정하지 마요. 재수술하면 금방 원래대로 돌아올 테니까. 당분간 손가락에 무리가 가는 일은 절대 피하시고요. 그리고 심 교수님한테는 그냥 얘기하지 말아주세요. 처음부터 정희가 태랑 후계자인 거 알고 접근한 것 같더라고요. 이번에 회사에서 벌어진 일 이미 아시죠? 그것도 그 여자애가 정희한테 미리 부탁한 일 때문에 벌어진 일이에요. 김상철이라는 지원자 그 네 부탁으로 1차에 합격시킨 게 맞던데 넌 나한테 아닌 척 하더니 나가서는 아무 데서나 너의 신분 노출하고 그걸 남용까지 해? 그것도 고작 여자애 하나 때문에 그 여자애가 너한테 이렇게 악영향을 끼칠 줄은 미처 몰랐다. 나한테 멋대로 대들기 시작할 때부터 이상했어. 너 이노인한테 매몰차게 구는 것도 그 여자 때문이라며. 난 그저 걔들 탓이라고 여겼었는데 그것도 너 배경이나 보고 접근한 여자예요? 함부로 말씀하지 마세요. 누가 배경을 보고 접근하고 이용하려 드는지 사례분별하셔야 할 것 같네요. 지금 널 보니까 누구 말을 믿어야 할지 확실해졌구나. 그 여자 정리하고 다음 달에 정직원으로 전환되는 대로 유럽 제사로 발령낼 테니까 그리 알아. 한유그룹 행사가 한국에서 처음이자 마지막으로 이나도 참석하라고 했으니까 절신 잘해. Beckina is digging her grave. 자꾸 귀찮게 하고 내 장난감 부쉈어요. 그렇다고 동생을 밀어? 화난다고 그대로 화내는 건 나쁜 짓이야 그랬지. 그래 그렇게 웃어야지. 밀어서 미안해. 너 여기서 뭐해? 여자애랑 놀아? 주영이 형 음료수 좀? 안 되는데. 주스인데 먹을래? 맛이 이상한데. 괜찮아 원래 그래. 이거 갖고 싶다고 했지. 파란 쪽 줄게. 지금 보니까 별로 갖고 싶지가 않다. 근데 우리 정희는 화를 낸 적이 없습니다. I don't understand what he's saying here. Yu Jung just got pissed off at a little girl and pushed her on the ground. And then his dad tells him, you can't do that. Hide your emotion and just smile. And then the dad goes to this guy and says, Yu Jung doesn't get angry. What do you think him pushing the girl was? Just normal pleasantries? That was Yu Jung expressing anger. Am I missing something here? 아까 보니 쟤는 조용히 자기 방식대로 화를 내던데 앞으로 누구와도 진실된 관계를 맺기 힘들 가능성이 높아. 아주 가까이서 자신의 감정을 나눌 수 있는 형제가 있으면 좋을 텐데 말이야. 내가 참을 수 있는 마지막을 건드린 거라고. 정아, 네가 모르는 게 있는데 내 참을성은 이미 바닥이 난 지 오래거든. For real, that's what I was 그렇게 thinking. 서로 알아서 잘 처신하자고 했잖아. 행사 초청 명단에 추가할 사람들이 있어서요. 네, 제 일행들이요. 아 근데 저기 유정이랑 어떻게 그렇게 잘 아는 사이야? 그냥 어렸을 때부터 같이 자랐어. 친언니처럼. 회장님도 날 친딸처럼 예뻐하시고 요즘 좀 껄끄럽긴 하지만 뭐 그렇게 오래가진 않을 거야. 뭐 대단하신 분들 오는 파티라고나 할까? 안 그래도 요즘 가뭄이었는데 왜 노자지요? 아 전시회라도 같이 가져갈 걸 그랬나? 역시 너랑 난 이런 데가 잘 어울려. 화려하고 감히 누가 함부로 쳐다볼 수 없는 곳. 걱정 마. 내 말 한마디만 아저씨 금방 풀어주실 테니까 오늘은 그냥 즐기자. 응? 백인이나? 네가 여긴 어떻게 왔어? 고작 중소기업 아들이 이런 대기업 행사에는 어떻게 초대를 받으셨대? 너도 쟤 알아? 잠깐 데리고 놀더네. 얼굴 반반해서 잘해줬더니 나중에 지 주제도 모르고 말이야. 너 도대체 몇 명한테 꽃겐지 타고 다녔냐? 어? 야, 너 지금 뭐라 그랬냐? 꽃뱀? I mean, it's true. 선물 사다 나르면서 만나달라고 한 게 같은 게 누군데? 정말 안 나? 사고 안 해? 보자보자니까 진짜. 안 나? 아유, 니들이 나한테 이러고도 무사할 것 같아? 나 테랑그룹 유 회장 딸이야. 아저씨, 나오세요. 아저씨. 정아, 나 네 연락 받고 깜짝 놀랐다. 초대해줘서 고마워. 아, 준수도 알지? 왜 이래? 야 백인아, 너 왜 이래? 어? 말해 빨리. I mean,
Of all people, Becky-na should know how Yu-jung operates, right? So I don't know why she was poking the bear. What'd she expect? She was really delusional. I guess she really thought she had Yu-jung's dad wrapped around her finger. Turns out she doesn't. 근데 우리 내일 진짜 여행 가는 거 맞아요? 집에는 잘 말한 거야? 보라네 간다고 했는데. 내가 그것들 앞에서 그렇게 끌려나가는데도 완전 모르는 사람 취급하는 거야. 아니지, 이거 꿈이지. 그럴 리가 없잖아. 아저씨가 너 얼마나 예뻐하는, 그치? 우린 그 집에서 그냥 애완동물 같은 거야. 삐뚤어진 지 자식을 위한 형제놀이 같은 거라고. 아니야. 아저씨한테 가서 이거 다 유정 그 새끼가 꾸민 거라고. 백이나. 아저씨가 나 안아주면서 미안하다고 할 거야. 누나! Oh, I feel bad 이렇게- for her now. 내가 이렇게 빌게. She wants a parent that loves her. It's so sad. She's never had a parent type figure that actually loved her. Well, she thought she did with Yu Jung's dad, but she's learning the harsh truth now. 내려. 내리라고 이 새끼야. 내가 개털 좋아해서? 그래서 백이나 저렇게 병신 만들어놨냐? 그래 내가 빠져줄게. 그러니까 우리 제발 좀 내버려 두라. 너희들이야말로 날 좀 그냥 내버려 둘 수 없어? 그래 아버지한테 잘 보여야 했겠지. 날 이상한 놈으로 몰아서 뭘 엎어질 때도 상관없어. 어차피 다 지난 일이니. 그게 지금 무슨 소리야? 나도 그렇게까지 하고 싶지 않았어. 하지만 그냥 두면 백이나 정말 끝까지 물고 늘어졌을 거야. 또 서리에 대해서 함부로 뭐라고 짓거리면 내가 진짜 무슨 짓을 할지 모르니까. Personality change. Becky knows freaked out. He's like, oh my gosh, who are you? Yu Jung was talking like he actually had a heart for once. Because of Becky No's reaction to Yu Jung's response, I want to take a deeper look at what was actually said here, and I'm going to break it down. I think this is a very important, pivotal moment in Yu Jung's character growth. He uses the word 내버리다. The etymology of it is to take out, to throw away. 내버리다 is to throw away definitively. Alright, so this is what Becky No said. 그러니까 means so. 우리, us. 제발 means please, like begging. 좀 is a contraction of 조금, which means a little, a bit. I guess an example of it in English would be, can you help me real quick? It kind of has a similar vibe of just also, like 그냥, could you just do this? It softens a request or a command. 내버려 두라. 내버려 is a conjugation of 내버리다, which we looked at the etymology of that before, to take out, to throw away. And this is a conjugation of 두다, to put or to leave. So combination of these words are basically getting the same message across, to throw something away, to leave it behind. 라 is just an imperative conjugation, like a command. This is Yu Jung's response. 너희들 means you guys. 이야말로. It's a way to stress one thing over another thing. So like instead of me leaving you guys alone, you guys need to leave me alone. 날 means I/me. 좀, he uses 좀 also. 그냥 means just. He's basically saying what Becky No said, but stressing it even more by using multiple words that have similar meaning. He also uses 내버리다 plus the 두다, like Becky No. It's conjugated with 올 수 없어. 올 수 있어 means to be able to do something. So this is the opposite, to not be able to do something. This is the can't part. So Yu Jung responds with, actually can't you guys throw me away? That line showed the turning point. Yu Jung's change in thinking, where he's actually acknowledging that there's something wrong with his side of the family. And he's now thinking in terms of what's best for them, rather than just thinking about how he can make his life better. And that's why we see a change in Becky No's response. He calms down and he's like, wait, something's different here. Yu Jung is suddenly speaking with understanding instead of what he usually does when he would just refuse to understand anything from their perspective and just automatically blame them for everything. At least that's what I'm getting out of this. He's like, damn, Becky Na, maybe you were in the wrong. He knows how his sister is. 무슨 짓을 했길래? Exactly. What did you do? You really done it this time to make Yu Jung look like a good guy. 이렇게 쉽게 이룰 순 없지. 내가 어떻게 지켜낸 건데. 그 애들 예전부터 정일 좀 시기 하고 그래서 몇 번 손봐준 적이 있어요. 그 일로 저한테 앙심을 품었는지. 어제 그 애들은 정이랑 아무 문제도 없어 보였어. 문제가 있는 건 이나 너하고 뿐인 것 같은데. 이나 네 생활은 대충 짐작하고 있었다만 한 달이 건너면 다 아는 집 자제들인데 나중에 문제가 생길 거란 생각은 안 했니? Oh.
아저씨 정임을 믿지 마세요. 아저씨도 아시잖아요. 정이 좀 이상한 애라는 거. 우후. 이상한 애라니? 너 그동안 우리 정일 그렇게 봐왔던 거야? 너 이런 얘기 어디 가서 내뱉고 다니는 거 아니겠지? 아저씨한테 아버지라고 부르라고 그건 하셨어요. 너희가 정희한테 도움이 된다고 생각했을 때 얘기지. 내가 정일 팽개치면서까지 너희를 계속 감싸줄 이유가 대체 뭐냐? 사적인 인연 괜찮은 얘기다. 유정이 새끼 죽여버릴 거야. Oh, she is still freaking out. 나오라고 새끼야. She destroys public property 대인아, like an angry 대체 어디까지 woman. 내려? Like an angry woman. 어디까지 내려가? 더 이상 내려갈 것도 붙잡을 것도 없어 이 새끼야. 넌 알아야지. 내가 널 어떻게 생각하는지. 그 얘기는 이미 오래전에 끝난 걸로 아는데. 난 안 끝났는데. 너에 대해서 알고도 이해해줄 사람 이 세상에 나밖에 없다고. 이해하면 뭐? 내가 널 사랑하기라도 해야 돼? 내가 지금까지 네 꼭두같이 노릇하면서 어떻게 살아왔는데 이 깎이집애 때문에 네가 날 버려! 삐뚤어진 널 받아준 것도 나고 네 뒤치다꺼리한 것도 다 나야. 넌 나 못 버려. 아이씨, 그만! 나 어떻게 살라고? Man, all those opportunities she'd had to, you know, actually get her life going and become independent. She had so many opportunities. 나만 다 이룰 순 없지. 죽어? 너 때문이야! 너만 아니었으면 내가 왜 이렇게 돼? It wasn't the white truck of doom, though, so she's gonna live. Oh shit, she's bleeding. She's bleeding! Oh, where's it coming from? Her ass? Seriously, that was a lot of blood that wasn't coming from her head. Oh, this would be a crazy am I the asshole scenario with these characters because I think everybody is a little bit of an asshole, you know? Everybody has their part to play here. Who is the biggest asshole? Probably Yu Jung's dad. He didn't raise his son properly and he's blaming everybody else. And he took these two kids in and didn't make sure that they were good role models for Yu Jung. Becky Na was crazy from the beginning, so he didn't even like scrutinize her well enough. Then he finds out now, after all this time, that she's actually been a problem for Yu Jung. Way to pay attention, Dad! He puts the blame on everybody else, but really he should be putting the blame on himself. So that brings us to the award ceremony. This episode's biggest loser award goes to Yu Jung's dad. He's the authority figure, and has been, but he isn't doing his job properly, and all this stuff has happened because of him. By taking in these kids, he assumed responsibility for them. It was his responsibility to get Becky Na the professional help that she needed after being removed from an abusive household. But Yu Jung's dad isn't doing his job properly. He's supposed to be taking care of these kids, and he's not. Well, that was sad as hell. Meet me back here for the next episode.